18th of August 2025. Second day of 3 days meditation retreat in Ananada Vipassana Meditation Center, Anaheim. We all will meditate together in this morning session. After that, there will be sharing experience or asking the question. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2025, là ngày thứ hai trong khóa thiền 3 ngày tại trung tâm thiền Ananada ở thành phố Anaheim. Sáng nay chúng ta sẽ cùng hành thiền chung với nhau và sau đó chúng ta sẽ cùng có thời gian để chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với thiền sư. As a lay person, we used to pay more attention to the body of the living beings rather than the mind. As a meditator, we should pay more attention to the present mind rather than the
body of living beings and ourselves. Là một người cư sĩ, chúng ta đã quen với việc luôn để ý đến thân của một chúng sanh thay vì là để ý đến tâm. Là một người thiền sinh, chúng ta phải nên để ý thêm nữa đến tâm hiện tại thay vì là quan tâm đến thân của các chúng sanh và thân của bản thân chúng ta. Mind of the body and body of the mind are different. Body is more important in the idea of mind of the body. Mind is more important in the idea of body of the mind. As a meditator, we should use the truth of body of the mind rather than mind of the body. Tâm của thân và thân của tâm là khác nhau. Thân là quan trọng hơn đối với khái niệm của tâm của thân, và tâm là quan trọng hơn khi nói đến khái niệm của thân của tâm. Là một người thiền sinh, chúng ta cần phải sử dụng sự thật của thân của tâm thay vì là tâm của thân. Meditation is mostly concerned with the mind.
present action of mindfulness and detachment are real meditator. We need to be mindful with detachment every present moment. In this way, we all can be real meditator. Sự hành thiền phần lớn là liên quan đến tâm. Hành động của chánh niệm và xả ly trong giây phút của hiện tại mới là người hành thiền thật sự. Chúng ta cần phải chánh niệm với xả ly trong từng giây phút của hiện tại. Và bằng cách này, chúng ta mới có thể trở thành người thiền sinh thật sự. Close the eyes gently. The mind should be gentle. Whenever the eyes are closing or opening, relax the whole body and mind. In using our body and mind, we should be careful to use with relaxing habit of body and mind. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại. Tâm của chúng ta phải nên thật nhẹ nhàng trong lúc chúng ta nhắm hoặc mở mắt. Hãy thư giãn toàn thân và tâm. Tâm mà chúng ta đang sử dụng phải nên được rất nhẹ nhàng. Hãy sử dụng thói quen nhẹ nhàng của thân và tâm. Observing every present mind is really important for the meditator. Knowing what is our present mind is more important than knowing
who we are for the meditators. Quan sát tất cả tâm của hiện tại là rất quan trọng đối với thiền sinh. Biết về tâm của hiện tại là quan trọng hơn biết về mình là ai đối với các vị thiền sinh. Skillful in using smartphone, but most of the human beings nowadays are not skillful how to use the present mind in the right way. Thời bây giờ, con người rất là có kỹ năng sử dụng những điện thoại thông minh. Nhưng phần lớn, con người lại không có kỹ năng để sử dụng tâm của hiện tại một cách đúng đắn. In fact, the power of a smartphone is limited. The power of the present mind is limitless. By practicing meditation, we should learn how to use our present mind in the best way. Thực ra, sức mạnh của điện thoại thông minh là có giới hạn, nhưng sức mạnh của tâm hiện tại là không có giới hạn. Bằng cách thực hành thiền, chúng ta cần phải học để sử dụng tâm của hiện tại theo cách tốt nhất. Even the present action of mindfulness itself is ever-changing, selfless, impermanent nature. To know the impermanent nature of
present action of mindfulness is more important than knowing the impermanent nature of the other object of the mind. Ngay cả hành động của chánh niệm trong hiện tại, bản chất nó cũng là luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Biết về bản chất vô thường và vô ngã của hành động chánh niệm trong hiện tại là quan trọng hơn để biết về bản chất vô thường và vô ngã của các đề mục khác của tâm. The real meditation is observing ourself or our present mind. Sự hành thiền thật sự là quan sát chính bản thân chúng ta, là quan sát tâm hiện tại của chúng ta. The real meditation is trying to find our own mistake or greed or anger or delusion of our present mind. Sự hành thiền thật sự là sự cố gắng để tìm ra những lỗi lầm của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta phải tìm ra tham, sân và si trong tâm hiện tại của chúng ta.
For the meditator, how is the present mind is more important than to know how is the present mind is more important than knowing how are you or how am I. Đối với những người thiền sinh, để biết về tình trạng hiện tại của tâm của hiện tại là quan trọng hơn để biết về tình trạng hiện tại của chính bản thân chúng ta. Stability of the mind is the power. Purification of the mind is wisdom. The desire are sure to be fulfilled. As stable or powerful as the mind. The wisdom or right understanding will be advanced as pure as the mind. Sự ổn định của tâm là sức mạnh. Sự thanh lọc của tâm là trí tuệ. Những mong muốn của chúng ta sẽ được thỏa mãn ngang bằng với sức mạnh và sự ổn định của tâm. Trí tuệ hoặc là sự hiểu biết đúng đắn sẽ càng tăng trưởng ngang bằng với sự tinh khiết của tâm.
Only stable mind can fulfill the desire. Pure mind can understand the truth. Chỉ có tâm ổn định mới có thể làm thỏa mãn những mong cầu. Tâm tinh khiết có thể hiểu được sự thật. Not getting or happening what we want, and getting or happening what we don't want are caused by unstable mind. Misunderstanding or not knowing about the truth is caused by impure mind. Không đạt được những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta muốn không xảy ra, hoặc chúng ta nhận lấy những gì chúng ta không mong muốn, hoặc những gì chúng ta không mong muốn đã xảy ra. Tất cả những việc này là được tạo ra bởi tâm không ổn định. Sự hiểu biết sai lầm hoặc không biết về sự thật là được tạo ra bởi tâm không tinh khiết. Meditation practice is stabilizer and purifier of the mind. We all need to meditate. To be healthy and wealthy mind. Sự hành thiền chính là đang làm ổn định và thanh lọc tâm. Tất cả chúng ta cần phải hành thiền để chúng ta có được sức khỏe, có được tâm khỏe mạnh và sung mãn. The aim of practicing meditation is to know the truth or right understanding of practicing meditation. This teaching is about the truth of practicing meditation. It will be helpful.
to be right practice. Mục tiêu của việc thực hành thiền là để biết về sự thật hoặc hiểu biết đúng đắn về việc thực hành thiền. Sự hướng dẫn này là sự hướng dẫn về sự thật của việc thực hành thiền. Nó sẽ rất hữu ích để chúng ta thực tập đúng đắn. Many people are practicing meditation, but only a few people know about the truth of meditation. Rất nhiều người đang thực hành thiền, nhưng chỉ có rất ít người biết về sự thật của việc hành thiền. Right understanding about meditation like this is also useful to be the main object of mindfulness in practicing meditation. Sự hiểu biết đúng đắn về việc hành thiền giống như vậy cũng sẽ rất hữu ích để có thể sử dụng là đề mục thực hành chánh niệm trong việc thực hành thiền. Every object of mindfulness is not to reject and attach, but to be using only with detaching mind. Tất cả các đề mục của chánh niệm là không phải để cho chúng ta chối bỏ hoặc bám víu vào, nhưng chỉ để sử dụng mà thôi với tâm xả ly. As a human beings, we understand ourselves as someone. But as a meditator, we should understand we are what we do. If we are mindful, we are mindfulness. If we are not mindful, we are ignorant or delusion or wrong understanding. If we detach, we are detachment. If we are not detaching, we are attachment.
This right understanding is real medicine for to be healthy mind. Là một con người, chúng ta hiểu rằng chúng ta là một ai đó. Là một thiền sinh, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là những gì chúng ta làm. Nếu như chúng ta chánh niệm, thì chúng ta chính là chánh niệm. Nếu như chúng ta không chánh niệm, thì chúng ta là vô minh, là ảo tưởng, là sự hiểu biết sai lầm. Nếu như chúng ta xả ly, thì chúng ta là sự xả ly. Nếu như chúng ta không thực tập xả ly, thì chúng ta chính là sự bám víu. Sự hiểu biết đúng đắn này chính là liều thuốc thật sự để tâm của chúng ta trở nên khỏe mạnh. Stable or pure mind is the cause of pure or healthy mind is the cause of healthy life. Stable mind is the cause of stable life. The power center became more and more stable because of trying the collected mind of the Baba Center to be stable more and more by think work. If the collected mind of the Baba Center is unstable, all the Baba Center will be destroyed. By unstable mind.
khiết là nhân của đời sống khỏe mạnh. Tâm ổn định là nhân của đời sống ổn định. Trung tâm Thabawa càng ngày càng trở nên ổn định hơn vì tâm thức của cộng đồng tại trung tâm Thabawa càng ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu như tâm thức của cộng đồng tại trung tâm Thabawa trở nên bất ổn, thì tất cả các trung tâm thiền Thabawa sẽ bị hủy hoại bởi tâm bất ổn. This is the same for every organization and country. Collective mind of the country should be stable and pure. If the collective mind of one country is unstable and impure, there will be many problems and difficulties. And misunderstanding among the people of that country. Việc này là giống nhau đối với các tổ chức và các quốc gia. Tâm thức cộng đồng của quốc gia đó phải nên được ổn định và tinh khiết. Nếu như tâm thức cộng đồng của một quốc gia không được ổn định và không tinh khiết, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề và khó khăn, có rất nhiều sự hiểu lầm giữa những người sống ở trong quốc gia đó. Doing all kinds of good deeds beyond limit with this right understanding, the power center already overcome many dangerous challenges one after another. That's why other organizations
or country, can get the success like this. By using right understanding and practice, like the Power Center. Bằng cách làm tất cả các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn với sự hiểu biết đúng đắn, trung tâm Tabawa đã vượt qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm. Guided meditation is over now. You can share your experience or ask the question. Sự hướng dẫn thiền thoại đến đây là kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với thiền sư. Mang việc về. Dạ. Yêu của cô nó việc động đưa việc về. Started. Có mời sư cô vào đây. Nam mô Bổn Trà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin đảnh lễ những hàng và con xin hữu lễ tất cả tăng ni và con xin chào tất cả những hành giả có mặt trong ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con là Phước Tràng, con đến từ thiền viện Phước Sơn. Hôm nay con xin chia sẻ một ít kinh nghiệm của chuyến đi này. Và trước khi đi thì con cũng lo sợ, con nói tu là phải ở nơi thanh vắng, ở nơi yên ả, chứ tu là mình đi như thế này thì không biết ra sao, nhưng mà con vẫn cứ đi với Ngài. Nhưng mà không, khi con đi rồi con mới thấy nó ngược lại. Và khi Ngài, con nhớ là Ngài đưa con đến, chúng con đến cái chợ nó đầy màu sắc, nó đầy những cái mà người đời làm cho cái tâm con nó nổi dậy những cái nói đây với mục đích là tu, nên con thấy là nó không còn cái tâm bất thiện nó nổi lên nữa, mà nó làm cho cái thân tâm con an lạc, cái tâm nó an lạc. Và đến cái thân thì khi mà đi đến những nơi khác, cái thân con thì nó hay học hỏi, cứ hay nhìn cái con đường đó, tên đường nó là gì, nó ở đâu. Nhưng khi đến cái chợ mà có nhiều rau củ quả, con cứ hay đọc cái tin trên đó là người ta, cái rau đó là gì, củ là củ gì, cái người ta nói những gì, người ta nói cà rau bán những gì mà người ta đã trồng được, người ta hãnh diện để nói lên những cái gì sản phẩm của người ta. Nhưng mà con quên rằng mình đi dưỡng tâm đoàn thì cái thân mình phải nghiêm chỉnh, vì khi đó mình không nghiêm chỉnh, mình chánh niệm ở cái điểm khác, nhưng mà để cho cái người nhìn vào người ta cứ nói là không chánh niệm, thì cái lỗi đó cũng có một phần ở mình. Vì vậy mà con chỉnh lại cái thân, thế thì con thấy thân tâm an lạc vô cùng. Và con nhớ nhất cái khi mà Ngài cho chúng con đi lên một cái núi, được đi giữa chiều tà lộng gió, khi hoàng hôn vừa tắt nắng vừa nhạt nắng, thì con thấy nó an lạc vô cùng. Và nhất là khi lên tới đỉnh, nhìn xuống thành phố nó với màu vàng rực rỡ trong cái hoàng hôn vừa tắt nắng thì nó đẹp vô cùng.
những cái ánh đèn nó làm cho cái khung cảnh nó được làm lên một cái bức tranh tuyệt vời. Nhưng khi nhắm mắt lại hoặc là quay mặt đi thì cái hình ảnh đó nó đã biến mất, thì con mới nhớ ra rằng khi con đọc cái bài thơ, lúc đó thì con không hiểu được cái gì hết, con cũng mơ mơ hồ hồ. Con chỉ nhớ rằng mặt lá thu sang độ cuối chiều, không thêm hoang vắng tự cô liêu, nào chi phí sức phương tìm đạo, một mảnh tâm không cũng dịu huyền. Thì con mới biết rằng tâm không bây giờ là đây, không vướng mắc, mà sanh cũng là đây, diệt cũng là đây, mà buông bỏ cũng chính là đây. Thì con cảm niệm công đức này vô cùng, đã cho chúng con đi một chuyến đi vô cùng hữu ích, đã giúp cho chúng con thật là nhiều kinh nghiệm, thật là nhiều, đầy đủ cảm xúc, đầy đủ năng lượng, đầy đủ cả pháp học và pháp hành, đầy đủ cho một cái người tu cần phải kinh nghiệm, cần phải trải qua và cần phải học hỏi. Con xin cảm ơn Ngài nhiều nhiều lắm, và con không biết nói gì ơn, mà con xin cảm ơn công đức của Ngài. Không nổi trôi lấy gì làm chất liệu, không lang thang đâu biết gió muôn chiều. Con cảm ơn Ngài đã cho chúng con thật là nhiều điều bổ ích. Con xin chúc Ngài và sự an vui, nhất là sức khỏe, và là cái cáo bóng cả cho chúng con nương theo tu học. Con xin chúc tất cả tăng ni Phật tử luôn an lành mạnh khỏe và thật nhiều năng lượng trong tu giáo pháp Phật. Con xin chúc Ngài luôn mạnh khỏe, chúc tất cả các vị luôn an vui. Con xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Khó thêm vẫn cái chút xíu. Cái bài thơ này sao dịch? Là tấn công á, tấn công ngôn từ vô ngã. Seattle and Sangha and all the meditators that are here today, I would like to quickly introduce myself. I am a nun, Phước Giang. I came from Phước Sông in Vietnam, and I just want to share my experience during this Dhamma trip. Before I started going on this trip, I was afraid, but then I just started following you. And one time I remember you took me to a market with lots of people and with lots of beautiful things. I started to observe the desires within myself arises, the greed, and all of a sudden my thoughts were scattered. But then I remember who I am. I am a nun and why I am here. My thoughts were also changing all the time. And as soon as I remember this and observe this changing, the unwholesome thoughts stopped. And my mind became stable again. When I travel to different places, I have a habit of becoming very interested in the materials, in the names of the streets. I would read all the signs and all the names of what people are selling, the vegetables, pay attention to what people are saying, the products they are selling. But then in those moments, I forgot that I was with the Sangha and I am a nun. And so I remind myself that I have to be mindful all the time. And my mistakes was not being mindful. And as soon as I am mindful again, my mind and body became stable. One time you took us hiking up the mountain, and during this time the scene was so beautiful. The sun was getting ready to set, and I felt this inner peace. As I looked at the city lights, it was gorgeous, and it painted this beautiful picture. But when I closed my eyes, the scene quickly disappeared. And then I remember a poem that I read, that the mind is just nothing. It was just the process of arising and disappearing. And at that moment, again, I felt very peaceful again. And
I felt an extreme gratitude for this trip. Because of this trip, I get to experience so many lessons, and Dhamma display itself in all types of experience during this trip for me to learn. And this trip itself is complete. It's complete for a nun like me to learn. And so I want to say thank you, Seattle, for your great merits. If I didn't travel here with you, I wouldn't have the opportunity to learn and experience so much. So I wish Seattle lots of health and lots of peace so that you can continue to guide us. I also wish all the meditators lots of peace in the mind. Again, thank you. Anyone else? Seattle, can you explain a little bit about the beginning of your teaching about the body of the mind and the mind of the body? From my understanding is, are you referring to how the body affects the mind and how the mind manifests itself in the body? So paying attention to the mind of the body is more important. So maybe you can explain that to us a little bit more. If we accept mind of the body is the owner. Oh, wait, hold on, see. If we accept the mind of the body is the parents, the mind is the children. If we accept the body of the mind is the parents, the body is the children. So both are right to use, but for the meditators, we used to accept the mind as the parents, or more important than the body. In this way, we will rely more on the mind rather than the body. In this way, we can detach from our appearance of a man, a woman, educated, uneducated, rich, poor, healthy or sick, black or white. Life or death. All these concerned with the body will not be important, will be easy to detach. In this way, regardless of who are we, whether we are young or old, male or female, healthy or sick. This is the way I'm using myself and the others of the living beings. This is
teaching of Buddha, what I understand and practice. What do you mean by mind of the body? thân mình cái tùy Mind of the body. ngài đang nói là Definition tập trung of the mind tập of the khắc body tập and trung definition of the body and the mind. Thì mong sách chào là sự đã phải Yeah. là đọc lưu English lưu phải Universe. phải anu là được cái phải vậy phải Order. like Anu, he became bodybuilder, Miss like a Miss Miss Universe. Universe Yeah. of the world, like because of his mind. So you mean like the mind creates the body? Yes, his mind create him to Oh, be Like Arnold. to be. We want, if we really want to be rich, we can be rich. If we really want to be well known, we can be well known. If we really want to be a leader, we can be president or leader. This From is mind we create the body what we want. Yeah. But because the statement mind of the body, so it's saying, it's referring to like the mind that belongs to the body. You know, if we use it like, if we accept the mind creates the body, you know, Yeah. then it makes more sense. သူက Like စိတ် the နဲ့ interaction. စိတ်နဲ့ကိုယ်နှစ်ခုပဲခွဲနေတာအခုဆရာတော်ကကြတော့စိတ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုသုံးသွားတာသူလည်း confuse ဖြစ် cái khúc sau mới là mình phải hiểu Sandy. Mind of the body thì cái đó mình hiểu là cái tâm trí của cái tâm của mình sẽ điều khiển toàn cái thân của mình. Ví dụ khi mình muốn nghĩ về cái tâm mình nghĩ gì mình sẽ ra được cái thực tế thực tướng này nè, nó ra như thế đó. Còn cái phần sau mình không nghĩ là cái câu sau của thầy là cái gì. Là cái thân nó sẽ ảnh hưởng lên cái tâm. Ví dụ cái thân mình bị bệnh á, thì sẽ cái mình đó làm là cho chị cái nói tâm thế mình này. mù mờ. Có nghĩa là cái thân của mình dấu nên là nó nó bị về sẹo tác động điều gì nó nhà sẽ ruột ảnh nở hưởng tới cái tâm trí của mình, Yeah. cái tâm của mình nó làm cho mình buồn Yeah. phiền hay khó chịu. So I think the maybe the word that is easier to understand will be how the mind would affects the body and the body affects on the mind. the object မဲ့တာကိုနှစ်ခုကိုသူက what you are saying is right, but there's connection between body and mind. Yes. That is normal understanding, but body of the mind is not normal understanding. in a billion Body of the mind is as it attached. Because the mind attached on the body, so it creates this formation, this body. So if the mind is unstable and impure, the mind will attach on sickness, death, accident, natural disaster, to be victim of natural disaster. In this way, our life will be in trouble because of unstable mind. The mind
is afraid of to be the victim of natural disaster. If we pay attention on the mind will be stable and pure. In this way, we can detach from the natural disaster and accidents and disease. In this way, we can be healthy, long life, and safe from natural disaster also. And then the body of the mind. Yes. I met with many patients of body and mind. For me, I try to change the mind of the patients. Mind or the body or the patients. The patient cannot detach from their body. Yes. That's why they need help. Yes. Therefore, I help them. By using the detachment power of my mind Yes. to how to detach from their body and mind. In this way, they can accept it. They can be better. Because I can accept OA's sickness and death of everyone, including myself. But most of the people cannot accept. They may accept the death of other people, but they cannot accept the death. They can be healthy, they can be long life. In Abhidhamma, it's the Nama Rupa, it's the creation, the many of the minds, because of the attachment on Rupa from the mind, it creates life, it creates the physical body. So in Abhidhamma, they actually use body of the mind. That is the exact translation. Rupa is Nama and Rupa is not nearly the same together. Rupa is not body. If we say Nama and Rupa, we are saying about Abhidhamma. If we say body and mind, we are saying about created truth, living beings and non-living beings. So we have to teach to the living beings. They understand body and mind. They don't understand Nama and Rupa. Therefore, teaching like this is especially for the living beings in the society to be healthy, to be long life, to get success in their life. Let me translate this. So, can we use here the body or the mind or the body as an object of the mind and object of the body, like that? Translate first. Con xin dịch lại
những cái lời giảng của Ngài thì Ngài vẫn sử dụng là tâm của thân, vì trong vi diệu pháp viết rất là rõ là thân của tâm và tâm của thân. Thì để dịch cái này xong thì con sẽ dịch cái phần giải thích của Ngài ha. Nếu như chúng ta chấp nhận tâm của thân thì thân cũng chính là cha mẹ và tâm là con cái. Nếu như chúng ta chấp nhận thân của tâm thì tâm chính là cha mẹ và thân là con cái. Cả hai việc này là đều đúng để chúng ta, các người thiền sinh, có thể sử dụng để chấp nhận rằng tâm là cha mẹ. Khi chúng ta chấp nhận tâm là cha mẹ là quan trọng hơn chúng ta chấp nhận thân. Bằng cách này, chúng ta mới có thể càng ngày càng nương tựa vào tâm hơn là thân. Và vì như vậy, chúng ta mới có thể xả ly khỏi những diện mạo của một người đàn ông, một người đàn bà, một người có học và không có học, người giàu và người nghèo, người bệnh tật hoặc khỏe mạnh, người da đen hoặc da trắng. Tất cả việc liên quan đến thân là không quan trọng. Vì như vậy, vì nó sẽ rất dễ dàng để xả ly. Chúng ta hãy sử dụng sức mạnh của tâm một ngày càng nhiều hơn nữa, cho dù chúng ta có là trẻ hay già, đàn ông hay đàn bà, khỏe mạnh hay bệnh tật. Giống như vậy, Thầy cũng đã sử dụng đối với chính bản thân Thầy để nhìn những chúng sanh khác. Đây chính là sự hướng dẫn của Đức Phật và Thầy đã hiểu và thực tập như vậy. Thì Ngài Thiền Sư có nói là thân của tâm là khi mà cái tâm của mình vì cái sự bám víu vào cái thân, cho nên chúng ta mới tạo ra những cái đời sống, những cái bệnh tật và những cái sắc vóc của con người. Là tâm là cha mẹ là điều khiển hết tất cả. Nhưng nếu vì chúng ta bám víu vào cái thân cho nên chúng ta mới không chấp nhận cái sự chết, sự già đi và bệnh tật. Thì cái phương pháp quan trọng của Ngài là phải chú trọng vào việc thay đổi tâm. Vì nếu tâm thay đổi, tâm xả ly khỏi cái thân thì chúng ta sẽ chấp nhận cái sự già nua, chết chóc và bệnh tật. Và vì như vậy thì chúng ta sẽ không có khổ đau. Khi tâm của chúng ta bám víu vào một sự kiện, chẳng hạn như là bám víu vào một cái việc đụng xe, thì chúng ta sẽ tạo ra việc đụng xe đó. Nếu như chúng ta bám víu vào bệnh tật thì chúng ta sẽ tạo ra bệnh tật đó. Cho nên tâm là điều khiển tất cả những gì mà chúng ta tạo ra, ngay cả trên thân thể của mình, ngay cả trên bệnh của mình. Những gì mà chúng ta nghĩ thì nó sẽ xảy ra như vậy. Cho nên Ngài luôn chú trọng vào việc là quan sát tâm và điều khiển tâm và làm cho tâm tinh khiết, là vì tâm mới là quan trọng hơn là thân. But if you have more questions, we can have more questions about this. Dạ, quý vị có cần phải giải thích thêm gì? So, Tiara, let me ask about what I understand in your explanation about the mind of the body and body of the mind. Is this right? It's difficult to hear. Dear Sarah, I'd like to ask you about the body of the mind and the mind of the body in details. First, let me explain what I understand about your teaching on that.
body of the mind means the mind itself has its own body. That is what I understanding. The mind itself has its own body. And most of the people are clear about the body of the mind because we are familiar with the body of the mind because we always thinking we have our body. The body means anatomical body, and then we have mind in our anatomical body. Always we have the mind. That's why most of the people clear, easily to understand. And our body has a mind like that. So they assume we have a body and we have a mind in our body like that. So in other words, the body of the mind. So it is a little difficult to understand. In mind, is there a body or no? Like that. I think most of the meditator right now, they are confusing about that. Oh, is the mind has a body or no? Like that. If we see from the side of the living beings, Yes. We will see from the side of the human beings or living beings. In this way, I have my body and also my mind. Yes. That means this is the understanding of one living beings. Yes. Yes. It is easy to understand. So for before I meditate, I understand. I have my mind, which means the mind of the body, the mind of my body, Yes. the mind of your body. Yes. That is what I mean. Yes. That is normal understanding. No understanding yet, right? But when I practice meditation, I came to understand the mind is more important than the body. The mind is real creator of different body. If we emphasize the mind, we can be everyone. We can do everything. If we emphasize our body as a human beings, we cannot be anyone. Now we can change our body from the man to woman, woman to man also, but we can be only one. We cannot be the same as man and woman together. But if we emphasize the mind, we can change the mind from the mind of a children, from the mind of a lay person to the mind of the monks and nuns,
from the mind of a child to the mind of a parent. This is easy. We don't need to change our body. We just need to change our mind. Mind is very easy to change. We don't need operation. If we practice, we can change the mind very easily. We can change from the mind of a patient to the mind of healthy person or meditator. When I practice meditation, I have to learn from the teaching of Mahasi Sayadaw. You may be healthy, you may be young, but you must behave as a old one. You may be healthy, but you must change your mind as a patient, and then you must act as a patient. So this is the just changing the mind, and then we can be everyone. We can be old one, we can be sick one. Besides, we can represent to Buddha, Dhamma and Sangha also. We may be just lay person, but our mind can be the mind of Buddha. We can copy the mind of Buddha, even if we are not Buddha. It is possible. This is the way I am teaching to everyone, to change the mind freely. If we can detach from our present mind of a man, a woman, a young and old, if we can detach from the default setting of the mind can be every different mind. In this way, I can be friendly with anyone. If I met with the old people, they want me as their son. In this way, I can also accept them as my grandparents. For those who need friends, they want me as their friends. For them, I can change my mind. I can also accept them as my friends because of their desire. They need friends. For those who need friends, I can change my mind as their friend. For the children who need parents, they need parents. In this way, I can change my mind as their parents. In this way, we can be friendly. So very simple. We don't need to change our body, our life. We just need to change. In this way, communication with anyone will be really smooth. Thank you very much. Nếu như chúng ta nhìn từ góc cạnh của một chúng sanh, thì chúng ta sẽ nhìn từ góc cạnh của một con người. Trước đây, Thầy cũng nhìn như vậy. Thầy nghĩ rằng Thầy có thân và tâm. Đây
Đây là sự hiểu biết của một chúng sanh. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy hiểu rằng thầy có tâm riêng của mình, có nghĩa là tâm của thân và thân của tâm. Đây là sự hiểu biết bình thường. Nhưng khi thầy thực hành thiền, thầy hiểu rằng tâm chính là đấng tạo hóa của tất cả loại thân khác nhau. Nếu như chúng ta chú trọng vào tâm thì chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai, chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì. Nếu như chúng ta chú trọng vào thân của một chúng sanh thì chúng ta không thể nào trở thành bất kỳ ai. Và bây giờ hiện tại chúng ta có thể thay đổi thân của chúng ta thành từ một người đàn ông sang một người đàn bà, và một người đàn bà sang một người đàn ông. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm một mà thôi, chúng ta không thể nào trở thành cả hai. Nhưng nếu chúng ta chú trọng vào tâm thì chúng ta có thể thay đổi tâm của mình. Chúng ta có thể thay đổi từ tâm của một người cư sĩ sang tâm của một vị tăng và ni, từ tâm của một người con sang tâm của một người cha mẹ. Chúng ta không cần phải thay đổi thân, chúng ta không cần phải giải phẫu, chúng ta chỉ cần thay đổi tâm. Nếu như chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ có thể thay đổi tâm một cách dễ dàng. Chúng ta có thể thay đổi tâm của một người bệnh nhân sang tâm của một người đang khỏe mạnh hoặc một thiền sinh. Khi thầy thực tập thiền, thầy đã học từ vị thiền sư Mahasi, và ngài đã dạy thầy rằng cho dù con còn là một thanh niên trẻ thì con hãy ứng xử và hãy hành động như một người lớn tuổi. Con có thể là đang khỏe mạnh, nhưng hãy thay đổi tâm mình sang tâm của một người bệnh nhân. Sự thay đổi tâm này là giúp cho chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai, trở thành một người lớn tuổi, một người trẻ, một người bệnh hoặc một người khỏe mạnh. Và như vậy, chúng ta mới có thể trở thành đại diện cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Cho dù chúng ta là một người bình thường, nhưng tâm của chúng ta cũng có thể trở thành tâm của Đức Phật. Chúng ta cũng có thể bắt chước tâm của Đức Phật, cho dù chúng ta không phải là Đức Phật. Việc này là có thể. Bằng cách này, thầy đã có thể hướng dẫn mọi người thay đổi tâm mình một cách tự do, để chúng ta có thể xả ly khỏi tâm hiện tại của chúng ta là một người đàn ông, một người đàn bà, một người trẻ, một người già. Chúng ta có thể xả ly khỏi những định nghĩa của tâm. Và tâm có thể trở thành rất nhiều loại tâm khác nhau. Và nếu như vậy, chúng ta mới có thể trở nên thân thiện với tất cả mọi người. Nếu như thầy gặp một người lớn tuổi, họ sẽ muốn thầy trở thành con trai của họ. Và vì thay đổi tâm của thầy, thầy có thể chấp nhận họ là những cha mẹ của thầy. Nếu như những người nào cần một người bạn và họ muốn thầy trở thành bạn của họ, thì thầy có thể thay đổi tâm mình để trở thành một người bạn. Đối với những đứa con cần cha mẹ, thì thầy sẽ thay đổi tâm của mình để trở thành cha mẹ. Bằng cách này, thầy có thể sống hài hòa với tất cả mọi người. Việc này thật đơn giản. Chúng ta không cần phải thay đổi thân hoặc đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thay đổi tâm của chúng ta mà thôi. Bằng cách này, việc chúng ta chung sống và liên hệ với mọi người, việc này sẽ càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Okay, we will go on now. We are very satisfied. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi khất thực.